skipping this danger for a long time without ever knowing it. And so it is for them that I have worked so hard of this drawing. The lesson which I pass on by these minutes was all the trouble it has cost me. Perhaps you will ask me, why are there no other drawing in this book as magnificent and impressive as this drawing of the Baba? The reply is simple. I have tried, but with the other I have not been successful. When I made the drawing of the Baba, I was carried beyond myself by the inspiring force of urgent necessity. 어린왕자, 너의 짧고 쓸쓸한 생활을 이렇게 조금씩 알게 되었지. 너에게는 오랫동안 저 석양을 바라보는 기쁨만이 유일한 위안거리였지. 나흘째 되는 날 아침, 너는 이렇게 말했지. 나는 해지는 것이 정말 좋아. 해지는 걸 보러 가. 그때 난 새로운 사실을 알게 되었다. 기다려야 되는데, 기다린다고 뭘? 해가 지기를 기다려야지. 처음에는 너는 놀란 표정을 지었지. 그러더니 씩 웃고는 Oh, little prince, bit by bit I came to understand the secret of your sad little life. For a long time you had found your only entertainment and the quiet pleasure of looking at the sunset. I learned the new detail on the morning of the past day when you said to me, I am very fond of sunset. Come, let us go look at the sunset now. But we must wait, I said. Wait? For what? For the sunset we must wait until it is time. At first you seemed to be very much surprised, and then you, laughed to yourself, you said to me. 내게 이렇게 말했지. 나는 항상 내 별에 있는 것으로만 생각한다니까? 실제로 그럴 수도 있다. 모두 알고 있듯이 미국이 정오이면 프랑스에서는 해가 진다. 단숨에 프랑스로 갈 수만 있다면 해지는 것을 볼 수도 있지만 불행히도 프랑스는 너무 멀리 떨어져 있다. 그러나 그처럼 작은 너의 별에서는 의자를 몇 걸음 당겨놓으면 되었지. 그래서 넌 네가 원할 때마다 해지는 모습을 바라볼 수 있었을 테고. 어느 날 난 43번이나 해지는 것을 보았어. 그리고 조금 후에 넌 이렇게 덧붙였지. 아저씨도 알 거야. 누구나 슬픔에 잠기면 석양을 좋아하게 된다는 걸. 그럼 43번 석양을 본 날은 몹시 슬펐겠구나. 그러자 어린 왕자는 대답하지 않았다. 닷새째 되던 날, 역시 양 때문에 어린 왕자에 대한 비밀을 알게 되었다. 오랫동안 심사숙고한 끝에 어린 왕자는 불쑥 나에게 이렇게 물었다. 양이 작은 딸기나무를 먹는다면 꽃도 먹나? 양은 닥치는 대로 다 먹는단다. 가시가 있는 꽃도 먹는단 말이야? I am always thinking that I am at home. Just so. Everybody knows that when it is noon in the United States, the sun is setting over France. If you could fly France in a minute, you could go straight in the sunset, right from noon. Unfortunately, France is far away there. But on your teeny plane, my little prince, all you need to do is move your chair a few steps. You can see the day and the twilight falling whenever you like. One day, you say to me, I saw the sunset 44 times. And a little later you added, you know, one loves the sunset when one is so sad. Were you so sad then? I asked. On the day of the 44th sunset. But the little prince made no reply.
wonder people again. As always, it was saying to the ship the secret of the Red Prince. Life was revealed to me. Absolutely without anything to lead up to it. Unless if the question had been born of long and silent meditation on his problem he demanded. A ship. It is a little push. Does it cloud? A ship. I answered if everything is fine it is literally. Even plus that have done. 물론 가시가 있는 꽃도 먹지. 그러면 가시는 뭐에 쓰는 건가? 나는 그것은 몰랐다. 그때 나는 엔진에 꽉 조여 있는 나사를 푸느라 온 정신을 쏟고 있었다. 비행기 보장이 아주 심각했기 때문에 몹시 걱정스러웠다. 게다가 마실 물도 얼마 남지 않은 터라 나는 최악의 사태를 맞을까봐 두려워했다. 가시는 어디에 쓰는 거냐고? 어린 왕자는 한번 질문을 던지면 결코 포기하는 법이 없었다. 나는 나사 때문에 화가 나 있었기 때문에 이런 식으로 아무렇게나 대답했다. 가시, 그건 아무데도 쓸모없는 거야. 그건 꽃들이 공연한 심술을 부리는 거라고. 아, 어린 왕자는 잠자코 있더니 화가 난 듯이 나에게 이렇게 쏘아붙였다. 아저씨 말을 믿을 수가 없어. 꽃들은 약해, 순진해. 꽃들은 할 수 있는 데까지 자신들을 지키려고 하는 거야. 꽃들은 자기 가시가 무서운 줄 알고 있는 거야. 나는 아무런 대꾸도 하지 않았다. 그때 나는 이런 생각을 하고 있었다. 이 나사가 그래도 안 풀리면 망치로 두들겨 더 튀어오르게 해야겠어. 그런데 어린 왕자는 또다시 내 생각을 흔들어 놓는 것이었다. Yes, even flowers that have thorns. Then the thorn what use are they? I didn't know. At the moment I was very busy trying to unscrew a bolt that had got stuck in my engine. I was very much worried, for it was becoming clear to me that the breakdown of my plane was extremely serious, and I had so little drinking water left that I had to fear for the worst. The thrones, what we use they? The little prince never lacked a question. Once he had asked for me, I was upset over the ball, and I answered with the first thing that came into my head. The son of no use at all. Flower have son just for spite. Oh, there was a moment of complete silence. Then the red prince flashed back at me with a kind of resentfulness I don't believe you. Flowers are weak creatures. They are naked. They reassure themselves as best they can. They believe that their sons are terrible weapons. I did not answer. And the instant I was saying to myself, if this bolt still won't turn, I am going to knock it out with the hammer. Again, the red prince disturbed my thought. 그러니까 아저씨는 그렇게 믿는 거야. 꽃들이. 아니야, 난 아무것도 있지 않아. 난 아무렇게나 대답한 거란 말이야. 나는 지금 중요한 일에 몰두하고 있단 말이야. 그는 깜짝 놀라 나를 쳐다보았다. 중요한 일이라고? 어린 왕자는 망치를 들고 손가락은 기름으로 범벅이 된 채 그가 보기에는 매우 흉측해 보이는 물건에 엎드려 있는 내 모습을 지켜보고 있었다. 아저씨도 어른들처럼 말하는군. 그 말을 듣고 나는 좀 부끄러웠다. 그러나 어린 왕자는 매정하게 이렇게 덧붙였다. 아저씨는 모든 걸 혼동하고 있는 거야. 모든 걸 혼동하고 있어. 그는 정말 몹시 화가 나 있었다. 그의 금빛 머리칼이 바람에 흩날리고 있었다.
나는 얼굴이 빨간 신사가 살고 있는 별을 알아. 그 신사는 꽃향기를 한 번도 맡아본 적이 없다. 별 하나 바라본 적도 없고 말이야. 그는 어느 누구 하나 사랑해 본 적도 없어. 오직 계산 외에는 아무것도 해본 적이 없어. 하루 종일 아저씨처럼 이런 말만 되풀이하는 거야. 나는 중요한 사람이야. 나는 중요한 사람이야. 하고 오만을 떨면서. 하지만 그건 사람이 아니야. 버섯이야. 뭐라고? And you actually believe that the flower? Oh no, I cried. No, 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 I don't believe anything. I answer you with the first thing that came into my head. Don't you see, I am very busy with matter of consequence. He stared at me. Thunderstruck. Matter of consequence. He looked at me there, with my hammer in my hand, my fingers black with engine grease. 여보세요? 여보세요? 형! 여보세요? 형! 순유아! 형! 순유아! 어디야? 형 보러 가려고. 어딘데? 형 1시간째 술 먹자, 수민이랑. 너 어딘데? 나 지금 형 집 앞에. 사무실로 와. 형 1시간째 가자. 알았어, 사무실로 와. 갈 거야, 말 거야? 알았어, 가자. 그래? 응. 알았어. He looked at me there with my hammer in hand, my finger black with engine grease, bending down over an object which seemed to him extremely ugly. You talk just like the grown-up. That made me rather ashamed, but he went on relentlessly. You mix everything up together. You confuse everything. He was really very angry. He tossed his golden curls in the bleach. I know plenty where there is a cotton, red face. Gentleman, he has never smelled a flower. He has never looked at a star. He has never loved anyone. He has never done anything in his life but ever figures. And all day he said over and over, just like you, I am busy with the matter of consequence, and that make him swell up with pride. But he is not a man. He is a mushroom. He is a mushroom. Or what? 버섯이라고. 어린 왕자는 이제 화가 나서 얼굴이 창백해졌다. 수백만 년 전부터 꽃들은 가시를 만들어 왔어. 수백만 년 전부터 양도 그 꽃들을 먹어왔고 말이야. 그런데도 그 꽃들이 왜 아무 소용이 없는 가시를 만들려고 그토록 많은 고통을 겪는지 중요한 일이 아니란 말이야. 양과 꽃들의 전쟁이 중요한 것이 아니란 말이지. 그 뚱뚱하고 얼굴이 빨간 신사의 계산보다 더 중요하지 않단 말이지. 그리고 내 별 외에는 어디에도 없는 이 세상에 단 한 송이밖에 없는 꽃을 내가 알고 있다면, 그리고 어느 날 아침 조그만 양이 뭣도 모르고 단숨에 그 꽃을 먹어버릴 수 있다는 게 중요한 일이 아니란 말이지. 어린 왕자는 얼굴이 빨개져서 말을 이었다. 수백만이 넘는 수없이 많은 별들 속에 단 하나밖에 없는 꽃을 사랑하고 있는 사람은 그 별들을 바라보는 것만으로도 행복할 거야. 저 하늘 어디인가에 내 꽃이 있겠지 하고 생각하면서. 그런데 양이 그 꽃을 먹어버리면 어떻게 되겠어? 마치 모든 별들이 갑자기 사라져버리는 것과 같을 것이야. 그런데도 그게 중요한 일이 아니란 말이지. A mushroom. The red prince was now fighting with rage. The flower has been growing strong for millions of years. For millions of years, the sheep have been eating them just the same. And it is no matter of consequence to try to understand why the flower got so much trouble to grow thorns, which are never of any use to them. Is the warfare between the sheep and the flower not important?
Is this now more consequence than a pet red face, gentleman's son? And if I know, I myself one pearl which is unique in the world, which grow now here, for on my planet, for which one little ship can destroy in a single bite some morning without even noticing what he's doing, or do you think that is not important? His face turned from white to red as he continued. If someone loves a flower of which just one single blossom grows in all the millions and millions of stars, it is enough to make him happy just to look at the stars. He can say to himself, somewhere my flower is there, but if the sheep eat the flower, in one moment, all his star will be darkened, and you think that is not important. 어린 왕자는 더 이상 말을 잇지 못했다. 어린 왕자는 벼랑과 흐느껴 울기 시작했다. 이미 어둠이 드리워져 있었다. 나는 연장들을 내려놓았다. 망치도, 나사도, 목마름도, 죽음도 정말로 중요하지 않았다. 어떤 별, 어떤 떠돌이 별 위에 나의 별인 이 지구 위에 위로해 주어야 할 어린 왕자가 있었으니까. 나는 그를 팔로 감싸 안고는 달래주었다. 나는 그에게 말했다. 네가 사랑하는 꽃은 이제 위험하지 않아. 양의 입에 씌우도록 내가 입마개를 하나 그려줄게. 내 꽃을 위해 갑옷도 하나 그려줄게. 내가 무슨 말을 어떻게 해야 할지 알 수 없었다. 내 자신이 아주 서툴게 느껴졌다. 어떻게 그를 달래줄 수 있을지, 어떻게 그의 마음을 다시 붙잡을 수 있을지 알 수 없었다. 눈물의 나라는 그처럼 신비로웠다. 나는 곧 그 꽃에 대해 더 많은 것을 알게 되었다. 어린 왕자의 별에는 아주 소박한 꽃, 요컨대 꽃잎이라곤 하나밖에 없는 꽃들이 있었다. 이 꽃들은 그다지 자리를 차지하는 것도 아니고 어느 누구에게도 방해가 되지 않았다. 그것들은 어느 날 아침 풀밭에 나타났다가 저녁이 되면 조용히 사라지는 것이다. 그런데 어느 날 어디서 날았는지 알 수 없는 씨앗 하나에서 싹이 텄던 것이다. He could not say anything more. His words were choked by sobbing. The night had fallen. I had let my tools drop from my hand. Of one moment now was my hammer, my bolt of dust, of death on a star on planet. My friend thought us there was a little prince, so pretty, comforted. I took him in my arms and locked him. I said to him, the flower that you love is not in danger. I will draw your muzzle for your ship. I will draw you ready to pour on your flower. I will. I did not know what to say to him. I felt a count of brown darting. I did not know now how I could reach him, where I could overtake him and go on hand in hand with him once more. It is such a secret place, the land of tears. I soon learned to know this flower better. On the red planet, the flowers had always been very simple. They had only one ring of petals. They took up no room at all. They were trouble to nobody. One morning they would appear in the grass, and by night they would have faded peacefully away. But one day, from a street from no one knew where, a new flower had come out. And 어린 왕자는 다른 싹들과는 닮지 않은 이 어린 나무를 아주 가까이서 살펴보았다. 어쩌면 새로운 종류의 바오밥 나무인지도 모를 일이거든. 이 어린 나무는 곧 성장을 멈추는 꽃을 피울 준비를 하기 시작했다. 어린 왕자는 커져가는 꽃망울을 지켜보며 곧 어떤 기적이 일어나리라고 예감했다. 그러나 꽃은 초록빛 방에 숨어 계속 아름다움을 가꾸고 있었다. 정성 들여 자신의 색깔을 고르고 있었다. 꽃은 천천히 옷을 입고 꽃잎을 하나하나 가다듬었다. 그 꽃은 개 양귀비 꽃처럼 구겨진 옷차림으로 외출하고 싶지 않았던 것이다.
아름다움이 가장 빛을 발할 때 모습을 드러내고 싶었던 것이다. 아, 정말 멋들어진 꽃이었다. 그 꽃의 신비로운 화장은 꽤 여러 날이 걸렸다. 그리하여 어느 날 아침 바로 해가 뜰 무렵 그 꽃은 제 모습을 드러냈다. 그리고 그 꽃은 아주 꼼꼼하게 화장을 했음에도 불구하고 하품을 하며 이렇게 말했다. 아, 난 이제 겨우 잠에서 깨어났답니다. 미안해요. 아직 머리가 엉망이고. 그러나 어린 왕자는 감탄을 억제할 수가 없었다. 너는 정말 아름답구나. 꽃이 부드럽게 대답했다. 그렇죠. 그리고 전 햇님과 함께 태어났어요. 어린 왕자는 그 꽃이 그다지 겸손하지 않다는 걸 알아차렸다. Little Prince said, "Watch it because of this small sprout, which was not like any other small sprouts on his planet. It might, you see, have been a new kind of baobab, but the shrub soon stopped growing and began to get ready to produce a flower. The little prince, who has present at the first appearance of her birth, felt was that some sort of miraculous apparition must emerge from it. But the flower was not satisfied to complete the preparations for her beauty in the shelter of her green chamber. She closed her colors with the greatest care. She dressed herself slowly. She adjusted her petals one by one. She did not wish to go out into the world or rumpled like the pale poppies. It was only in the full radiance of her beauty that she wished to appear. Oh yes, she was a conquestish creature, and her mysterious adornment lasted for day and day. Then one morning, exactly sunlight, she suddenly showed herself, and after walking with all this fantastic precision, she yawned and said, "I am scarcely at work. I beg that you will excuse me. My petals are still disarranged." But the little prince could not retain his admiration. "Oh, how beautiful you are! Am I not?" The flower responded sweetly, "and I was born at the same moment as the sun." The little prince could guess easily enough that she was not anything. 하지만 그 꽃은 정말 마음을 설레게 했다. 아침 식사 시간이 된 것 같은데 내 생각 좀 해줬으면 좋겠군. 꽃은 이내 말을 이었다. 그러자 어린 왕자는 어쩔 줄 몰라며 시원한 물이 담긴 물뿌리개를 찾아다가 꽃의 시중을 들었다. 이렇게 그 꽃은 태어나자마자 약간은 신술궂은 허영심으로 어린 왕자를 괴롭혔다. 어느 날은 자기의 몸에 달린 4개의 가시에 대해 이야기하면서 어린 왕자에게 이런 말을 했다. 호랑이들이 발톱을 세우고 덤벼들지도 몰라. 어린 왕자가 반박했다. 내 별에는 호랑이가 없어. 그리고 호랑이들은 풀 따위는 먹지도 않아. 꽃이 부드럽게 대답했다. 난 풀이 아니에요. 미안해. 호랑이는 무섭지 않지만 바람은 무서워요. 바람막이를 갖고 있나요? 바람을 무서워하다니 식물로서는 참 안 된 일이야. 이 꽃은 정말 까다롭구나. Modest, but how moving and exciting she was. I think it is time for breakfast, she added an instant later. If you would have the kindness to think of my needs. And the red prince, completely abashed, went to look for a spring pan of fresh water. So he tended the flower. So too,
She began very quickly to torment him with her vanity, which was, if the truth be known, a little difficult to deal with. One day, for instance, when she was thinking of her first thoughts, she said to the red prince, "Let the tigers come with their crowd. There are no tigers on my plane." The red prince objected, "And anyway, tigers do not eat weed." "I'm not a weed," the flower repeated sweetly. "Please excuse me, I'm not at all afraid of tigers," she went on, "but I have a horror of drafts. I suppose you wouldn't have a screen for me?" "A horror of drafts? That is bad luck. Poor friend," remarked the red prince, and added to himself, "This flower is a very complex creature." 어린 왕자는 속으로 생각했다. 저녁엔 유리덮개를 씌워줘. 너의 별은 너무 추워. 설비도 엉망이고. 내가 떠나는 것은. 그러나 꽃은 거기서 말을 그만두었다. 꽃은 씨의 모습으로 왔던 것이다. 그러니 다른 세계에 대해서 결코 알 리가 없었다. 그런 뻔한 거짓말을 꾸미려다가 들킨 게 부끄러워 꽃은 어린 왕자에게 잘못을 뒤집어 씌우려고 두세 번 기침을 했다. 바람막이는요? 막 찾으려는 참이었는데 네가 말을 걸었잖아. "At night I want you to put me under a glass globe. It is very cold where you live, in the place I came from." But she interrupted herself at that point. She had come in from a ship. She could not have known anything of any other world. Embarrassed over having let herself be caught on the edge of such an untruth, she called to up 3 times in order to put the red prince in the wrong. The scream, "I was just going to spoil when you spoke to me." 그러자 꽃은 억지 기침을 하여 어찌됐든 어린 왕자를 후회하도록 만들었다. 이렇게 해서 어린 왕자는 사랑에서 우러나온 선의를 가지고 있으면서도 그 꽃을 의심하게 되었다. 대수롭지 않은 말을 심각하게 받아들였다. 그것은 그를 아주 불행하게 했다. 어느 날 그는 내게 속마음을 털어놓았다. 꽃의 말을 듣지 말아야 했어. 절대로 꽃들의 말을 들어서는 안 돼. 그냥 바라보고 향기를 맡아야 돼. 내 꽃은 내 별을 향기롭게 해주었는데도 나는 그걸 즐길 줄 몰랐던 거야. 그 발톱 이야기만 해도 그래. 내가 그렇게 화를 낼 것이 아니라 가엾게 여겼어야 하는 건데. 어린 왕자는 계속해서 자기의 속마음을 이야기했다. 그때 난 아무것도 알지 못했다. 말이 아니라 행동을 보고 판단했어야 했어. 그 꽃은 나를 향기롭게 해주고 내 마음을 맑게 해주고 있었어. 거기서 도망쳐 나오는 것이 아니었어. Then she pushed her coat a little more so that he should suffer from remorse just the same. So the red prince, in spite of all the good will, was inseparable from his love, had soon come to doubt her. He had taken seriously words which were without importance, and it made him very unhappy. I ought not to have listened to her, he confided to me one day. One never ought to listen to the flowers. One should simply look at them and let their fragrance, mint, perfume, or my plane. But I did not know how to take pleasure in her grace. The style of class which disturbed me too much.
should only have filled my heart with tenderness and pity. And he continued his confidence. The fact is that I did not know how to understand anything. I ought to have judged it by deed and not by words. She cast her fragrance and her radiance over me. I ought never to have run away from her. 그 가련한 속임수에 애정이 숨어있는 걸 알아채야 했다. 꽃들은 아주 모순덩어리다. 하지만 난 너무 어려서 꽃을 사랑할 줄 몰랐던 것이다. 나는 어린 왕자가 7세 때의 이동을 이용해서 별을 떠났으리라 생각한다. 떠나는 날 아침 그는 별을 잘 정돈해 놓았다. 그는 불 있는 화산을 정성스럽게 정돈했다. 그에겐 불 있는 화산이 둘이었다. 그런데 그것들은 아침밥을 데우기에 아주 편리했다. 불 꺼진 형 보지 빨았어? 화산도 있었다. 뺑이다. 형 왜 이렇게 몸이 왜 이렇게 좋아졌어요? about the affection that 잘 보고 있어요. right behind the 동영상 촬영하고 있어. flower the question that I was too young to know how to love her. I believe that for his escape the advantage of the regulation of a flock of wild birds. On the morning 영어네? of his departure, he put 형 his 집에 콜라 mind 없어? in perfect order. 이거야 이거 인형 쓰는 거. He carefully cleaned all his active volcanoes. He pushed to active volcano, and they were very companions. For eating his breakfast in the morning. He also had one volcano that was exciting, but as he said, 형 엄청 영어 they 잘 읽네. never know. So he cleaned out the extinct volcano too. 형. If they were cleaned out, volcano burned slowly and steadily without any intentions. Volcano 형 근데 영어 잘 읽는다. 못 읽는 줄 알았는데. Fire singing. On our we are obviously much too small to clean our volcano. 오, 형 다 읽네. That is 이거 총 why 만져봐도 돼요? they play 만져도 돼. so there from 오, 이렇게 us. 보고. The red press for 그는 불 있는 화산을 정성스럽게 청소했다. He carefully cleaned out his active volcanoes. 오씨.